Welcome back to Bonjour, Hello, Hola for another French conversation exercise. Today we'll simulate a conversation where you'll make a doctor's appointment. I'll be the receptionist. After I say my line, you'll see an English phrase on your screen. Translate that phrase aloud to French and keep the conversation going. If you like this video, be sure to give it a like and subscribe for more content like this. Let's jump into it. Cabinet médical du centre-ville, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bien sûr. Quel est votre nom? Merci. Et quelle est la raison de votre visite? D'accord. Nous avons un rendez-vous demain à 10h ou jeudi à 14h. Très bien. Est-ce que cela vous convient? Votre rendez-vous est confirmé pour demain à 10h. N'oubliez pas votre carte d'assurance. Were there any sentences that you got stuck on? Let us know in the comments. Be sure to check out our other conversation exercises, like this video, and subscribe to stay up to date. Until next time on Bonjour, Hello, Hola.